неформално заседание на Комисията правосъдие и вътрешни работи. Започваме част от българското председателство. Поставяме основните приоритети, които са на нашето председателство, включително и тези на Европейския съюз на масата, в 3 секции. Първа сесия имаме, след това работен обяд и още една сесия след обяд. Очаквам аз и моите колеги, които сме подготвили, ние го подготвяме този съвет. Днес тук неформалния, следващите ще ги подготвя основно администрацията на Брюксел. Ние, разбира се, пак сме в основата, но тук изцяло е наша идея. Основните теми, очаквам дебати да има там, свързани с, на първо място, с убежището. Какво правим с реформата с убежището? Второ, управление на миграционните процеси. По-добро управление на миграционните процеси и с убежището свързано, разбира се, пряко. Ще продължим след малко, може би, трябва да ги посрещнем. Окей. Продължавам. И сигурността на границите. Третата тема. Тези 3 неща ще ги обсъждаме. Само за сигурността на границите да обърна внимание. Това е следобед на тази сесия, също важно за нас. Там трябва да се съсредоточим и така сме поискали, предварително сме им задали темите да се подготвят на неформални медии, всеки един от министрите да може свободно да изкаже мнението си, да ни разкажат те как си представят разговорите и дебатите с третите страни. На второ място да обсъдим с тях, те да кажат, а ние само да се калкулираме, да събереме техните мнения, как по-добре да комуникираме с агенциите. Агенциите, които имат връзка с security border, с защита на границите. Това е много важно. Ние имаме какво да покажем, имаме какво да кажем в България, какво сме направили. Примерите, които видяхме на седмица в Гърция, също ще бъдат обсъдени. Предстои да отидем в Италия. Тоест ние да бъдем в основата на такива ни разговори. Но всъщност акцента, който очакваме е тези дебати, така да усетим какво е мнението на колегите ни по това, което предлагаме. Реформа в убежището, дъблинската реформа, това е много важно за нас, как да подобрим миграцията, външно и вътрешно измерение. Това са акцентите и ние сега всъщност правим така, че да усетим какво е настроението. Знаете, че има и държави, които не са съгласни. Ние предлагаме един специален подход, не разделяне на пакетното придвижване на процесите. Говоря за Дъблинското споразумение, да не влизам в детайли, но експертите знаят за какво става дума. Така че ако усетиме, че нашето предложение, нашата посока на работа през тези 6 месеца е добра, пълни сили ще продължим в тази посока. Това е основната ни цел. И всички изводите всъщност от това, което ще направим, е една целта – европейските граждани да усетят, че българското председателство води в добра посока всички тези процеси, разбирайки, продължаваме това, което е направено от тази исторически приятели. Това е най-кратко. Това е проблема. Как да направим така, че да смирим всички, да направим баланса, да го потърсим всъщност. И ние имаме точни решения как да го направим и днес ще тестваме системата. Да кажат те на прав път ли сме или не сме. Благодаря ви, трябва се пак да ги посрещнем. Mr. Peter, excuse me. Take a picture. Picture. Here. Okay. Please take a picture. Here. This here. This side. Here. Thank you. Minister. We found the time. Okay. Wow.
Alle da? Sonst wollte ich später nochmal wieder kommen. Kalt hier, ne? Die europäischen Innenminister werden heute die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem beraten. Die bulgarische Präsidentschaft unternimmt eine ernsthafte und kraftvolle Anstrengung, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Der Auftrag der Regierungschefs ist klar, bis zum Juni diesen Jahres soll es eine politische Einigung geben. Das wird schwer, die Frage einer fairen Verteilung ist das schwierigste Thema. Aber daneben gibt es aus deutschem Interesse auch viele andere sehr wichtige Themen, gleiche Aufnahmebedingungen in den unterschiedlichen europäischen Staaten, damit dann eine Verteilung auch funktioniert, eine klare Zuständigkeit des Ersteinreiselandes, verlässliche Verfahren zwischen den Staaten, all das sind wichtige Themen. Wir sprechen heute auch über das integrierte Grenzmanagement. Das ist weit mehr als eine starke Frontex-Agentur. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, dazu gehört der Kampf gegen Schleuser und Schlepper. Dazu gehört der Außengrenzenschutz und die auch mit Frontex durchzuführende gemeinsame Rückführung. Wir tun das und wir müssen dazu mehr gemeinsame europäischen Aktivitäten kommen. Glauben Sie, dass Sie bei der Flüchtlingsquote noch einen Kompromiss finden können? Da sind die Fronten ja sehr verhärtet. Und kann Ihnen Herr Kickel vielleicht dabei helfen oder ist er eher ein Hindernis? Die Verteilungsfrage ist die schwierigste natürlich. Die Zahlen sind nicht mehr so hoch, wie sie 2015, 2016 waren. Deswegen müsste ein Kompromiss eigentlich leichter sein als damals. Aber vielleicht ist es auch sinnvoll, dass wir uns zeitlich zunächst auf die anderen Themen konzentrieren, ohne dass wir den Zusammenhang aus dem Auge verlieren. Dann gibt es vielleicht eher Fortschritte. Und was meinen neuen österreichischen Kollegen angeht, so werden wir heute ein erstes Gespräch haben. Was erwarten Sie von diesem Gespräch mit den österreichischen Kollegen? Ja, wir sind gute Nachbarn und wir sind auf gute Zusammenarbeit angewiesen. Österreich wird im zweiten Halbjahr die Präsidentschaft übernehmen und ich denke, wir sind uns alle dieser Verantwortung bewusst. Herr Minister, Frau Schäuble hat gesagt, die Verteidigungsfrage ist keine Priorität. Ist es so, dass Sie bereit wären, dieses Thema mit auszuklammern und zu sagen, wir machen das erst nach, wir machen das erst im nächsten Jahr? Wir wollen die Fragen zusammenhalten. Aber richtig ist, dass es sozusagen verhandlungsprozessual gut ist, mal erst die Dinge einig zu machen, bei denen die Einigung leichter ist. Und dazu gehören gemeinsame Verfahren, Aufnahmebedingungen, Familienbegriff und vieles andere mehr, ohne dass wir die Frage der fairen Verteilung aus dem Auge verlieren. Kann es eine Einigung ohne Verteilung geben? Das entscheiden wir dann am Ende der Verhandlungen. Wäre es nicht für den Kompromiss besser, sich einfach von der Quote zu verabschieden und zu sagen, das klappt eh nicht, wir gehen jetzt mal in der andere Richtung? Wenn Verhandlungen schwierig sind, dann muss man das eingestehen, aber sollte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Herr Minister, würden Sie diesen Prozess des Verfahrens gerne weiterhin als Innenminister begleiten? Sie kommen da selber ja Ja, die Gespräche für die Koalition in Berlin werden am Freitag wieder aufgenommen in Form von förmlichen Koalitionsverhandlungen. Und Ressort- und Personalfragen stehen am Ende dieser Verhandlungen. Das habe ich bereits 100-mal beantwortet. Erst die Sachfragen, dann die Personalfragen.
Und bei einer Mannschaft stellt sich nicht der Spieler auf, sondern der Trainer, in dem Fall die Trainerin, stellt dann die Mannschaft auf. Davon halte ich nichts. Ich kenne auch keinen meiner europäischen Kollegen, nicht einen einzigen, der diesen Vorschlag, mach es nochmal, ja? Ich halte von diesem Vorschlag nichts. Ich kenne auch keinen einzigen meiner europäischen Kollegen, der diesen Vorschlag begrüßt hätte. Dazu wird es sicher nicht kommen. Gut, wiederschauen. One question. What do you expect from the meeting today? And from what you see, is it really possible for Bulgaria and Romania to start entering the Schengen area soon and gradually, as Chancellor Merkel put it some days ago in Bulgaria? Well, first of all, it's our first meeting under the Bulgarian presidency, and we will work hard to find a compromise on a common European asylum system. And Bulgaria is doing a great job there, and we'll see if if it's possible to find a way for a compromise. As far as Schengen is concerned, I have nothing to add what the Chancellor said last week. Okay. They were right so late yesterday that we were not able to try wine. Yeah, good luck. See you. Yes, yeah. I will enjoy that.
Те сега поглезат да не виж колко е. Das ist bei dir auch so. Точно него време си мислих и това го чакам. Те са САЩ. Да ме гърбим. И да ме гром. За колко мислиш? Да мислиш, че само тук индика има заявки, а? Но леки мислейки и Странчево. Само за себе. Идват коли. Може ли да отидем на друг път? Excuse me. This is not work. The location now other not checking for production system. Turn, go to another to take your okay. You need to okay. You have to turn and go to another. Now checking the stuff. Няма да оставаш, той с колите, да я знам какво ще ги стане.
Morning, Minister. Minister. Good morning. It's good to see you again. Good morning. Ние сме първите, но те се върши. Не за друго. Чакай, тук къде ми е центрирал Йохан? Това не е центрирал. Hier packt man Rest auf Biss. Yes, sorry. We'll see. I heard that our colleagues from Bulgaria prepare a new program, so we are looking forward to introduce with the new proposals. So we'll see. I hope that this day will be very nice. Sofia is a nice city,
So we have all day ahead, so we will see. Where did you see a compromise for the reform of the European asylum? Look, we prepared some proposals in this way a year ago, and I think it's still on the table. I had a very short talk yesterday with my colleague from Greece, so I still think that we have some opportunities how to make compromise and adopt the new reform of asylum. What should happen what should happen that you say that the quota is a good thing? No, the quota is not a good thing, but I think we still have some another solutions, because it's something in obligation. I think the quota systems didn't work. Yes, it was not a good idea. I think we tried first time maybe when the Malta had a problem 8 or 10 years ago. So we just need to invite something new, and I think we have on table some new proposals, so we will see. Are you happy about the new Austrian Home Affairs Minister and his... Of course, I'm always happy with my new colleagues, because it's always new blood and new ideas. So I just met him yesterday for a while, but I hope today I will have more time to speak with him, and of course we are very close neighbors, so I think the relations will going great. Are you expecting additional support from Austria in the asylum discussion? Sure, because every time if the new minister come, so also the new ideas come with him, so I'm looking forward for that. Thank you. Bye. Do you think there are alternatives of the quota system? Yes, I think so, but What first alternatives? just look for our cooperation with Austria during the main crisis in 2015, and what we had in our bilateral agreement with Austria, and I think this is also one of the ways how we can go. Bye.
¿Cómo va a comentar la declaración de Puigdemont que lo mejor sería una investidura, lo ideal es una investidura presidencial? ¿Cree usted que puede suceder en las próximas semanas? Yo creo que lo mejor es que se cumpla con la ley y que se recupere la normalidad institucional en Cataluña. Cumplir con la ley es reconocer la vigencia de la Constitución de la República. phone with you? Okay, let's go. Parlamento de Cataluña y sobre todo que se atiendan también los criterios jurídicos y legales que impongan los letrados. De esa manera que se constituya un gobierno legal cuanto antes y que comience la andadura de esta nueva legislatura. Y por último, con motivo de la reunión de hoy, ¿cómo cree usted que se superarán las diferencias entre algunos países europeos y qué opina sobre las cuotas de inmigrantes? Yo creo que tenemos que seguir trabajando mucho en esta materia. La presión migratoria que viene padeciendo Europa en los últimos años no tiene parangón con otras crisis migratorias. De ahí que la política que España ha venido aplicando desde hace muchos años de convenios con los terceros países, así como también el refuerzo del control de frontera y la colaboración con la agencia Frontex, que está siendo muy eficaz también para la política de retorno, son prioridades para España y deben ser también prioridades para la Unión Europea. Y también es algo evidente, tenemos que conseguir entre todos una migración que sea ordenada, que sea segura, y para que sea ordenada y segura es necesario que fortalezcamos las vías de inmigración legal y regular y que por otro lado también pues la colaboración con los terceros países posibilite que nuevos convenios den lugar a que el desarrollo impida
que los nacionales de esos países. Ist die Flüchtlingsquote tot oder kann man es überleben behalten? Also ich glaube hier in Bulgarien ist ein honest broker, sind selbst ein Außenland und es geht darum, Dublin zu reformieren. Was ist jetzt Dublin? Dublin hängt von der Geografie ab. Die Länder an den Außengrenzen haben die ganze Verantwortung, haben den ganzen Druck. Es kommt dann zu Fehlern bei der Registrierung oder es kommt zum Durchwinken. Und das System funktioniert nur mit den Hotspots, Registrierung, wenn die gemacht wird, wenn danach auch eine Verteilung stattfindet, eine Relocation stattfindet. Was wir brauchen, ist ein System, das in normalen Zeiten so funktionieren kann, etwa wie heute, in kritischeren Zeiten, dass man mehr Solidarität zeigen muss und in Krisenzeiten, dass vorab, und das ist das Problem, vorab gewusst wird, wie die Verteilung der Menschen und auch, das geht nur durch Relocation dann gewährleistet werden kann. Wir müssen also es fertigbringen, in unseren Köpfen zu sehen, dass wir nicht alles auf den Außengrenzenländern liegen lassen können und dass die Relocation in Krisenzeiten etwas ist, was wir brauchen, mit vorab, ich sage es noch einmal, dass jedes Land weiß, welche Lasten es übernehmen muss. Aber die Osteuropäer wollen ja nicht mitmachen. Ja, das habe ich schon gehört seit 2015. Es geht hier nicht nur um Flüchtlingsproblematik, es geht um die Solidarität in der Europäischen Union und es geht darum, bringen wir es fertig, eine europäische Flüchtlingspolitik hinzubekommen. Das ist im Interesse von allen Ländern der Europäischen Union. Wenn wir das nicht hinkriegen, werden wir darin ersticken. Auch die Länder, die jetzt ablehnen, werden hoffentlich sehr, sehr bald einsehen, dass es so nicht gehen kann. Man kann nicht, weil man an einer Außengrenze liegt, den Ländern sagen, ihr habt die ganze Verantwortung zu tragen, die ganze Last zu tragen und wir kuschen uns dahinter und schauen in eine andere Richtung. Das geht nicht. Herr Astmann, heute ist zum ersten Mal ein Minister der neuen FPÖ-Regierung hier. Wird es dadurch leichter? Werden Sie mit ihm sprechen? Ja, warum nicht? Ich bin ja kein Menschenfresser. Und das Zweite ist, wissen Sie, ich habe immer gehört und ich glaube das, dass Österreich eine pro-europäische Regierung hat. Und wenn man eine pro-europäische Regierung hat, weiß man, dass es so etwas gibt wie Verantwortung und Solidarität, auch in der Flüchtlingsfrage. Da habe ich Vertrauen in jeden Österreicher, dass das gut geht. Bitte. Good morning. Jean, I agree with you. How are you, my friend? So, well, good morning again. It is a very important informal meeting of Ministers of Interior that will take place here in Sofia. We have to find a way to agree in setting up and adopting a common European asylum system. No decision will be made today, but I believe that our colleagues, the ministers, will contribute in a constructive way in order to reach a solution. At the same time, we're going to discuss also issues that have to do with the better more efficient management of our external borders. Bulgaria is a good example of how you can manage your external borders at the same time the external borders of the European Union. Another point that will be discussed has to do with returns. So the ones who are not eligible to stay in Europe, we have to be more efficient there. So during the meeting, some ministers might raise other issues, but for the moment, these are the main topics of our agenda. I look forward to a good discussion and good understanding with my colleagues, ministers of interior of all member states. Do you think that the relocation quota will be part of this new policy? Well, relocation works, and I can tell you now, 2.5 years after, that it is a success story. More than 30,000 people have already been relocated. At the same time, the numbers have gone down. We have less applications, but on the other hand, the system works. Resettlement also works, and we have the very first very positive results.
Definitely, we are not where we were 3 years ago. We have made great progress with the support and the contribution of all member states. But we have to be vigilant. For the future, we never know what the future is holding for us. So this is what we try to do, to set up schemes, mechanisms, and a policy that will provide member states and the European Union with all necessary means in order to address similar phenomena in the future. But the eastern country doesn't take refugees. Is that a working Well, program? let's stop using the term Eastern and Western countries. This period belongs to the past. I believe that everybody is inspired by the European spirit that should prevail everywhere. We are in a common house. We all belong to the same family. We have to start thinking and acting in the same way. This is Europe, and that's how we have to build our future. Are you optimistic that the division over quotas can be resolved by the month of June? By nature, I'm optimistic. I think that what will prevail is the European spirit and the spirit of solidarity. I have repeatedly said that this term cannot be interpreted differently. You take a look in the dictionaries of all European languages, you see that the term solidarity has the same interpretation and the same meaning. Let's do something to get out of this stalemate, because for me it is not a real one. It is a question of how you think politically, addressing sometimes your domestic audience. Thank you, sir. Thank you. Will we see you later? Later on, more news at the end of it. Sir, thank you very much. Valentin. So many journalists. Yeah, the problem was that's our friendship. Može. Evo, današnji sastanak ministara unutarnjih poslova pokazuje važnost migracija kao teme kojom ćemo se baviti cijeli dan i to u nekoliko različitih formata. Razgovarat ćemo o zajedničkom europskom sustavu azila za koji više manje postoji suglasje da se neki korak više treba napraviti do ljeta ove godine. To bi bilo i sukladno zaključcima šefova država i vlada vezano za jačanje tog sustava kako bi se cijeli migrantski proces odvijao zakonito i u skladu sa interesima Europske unije i država članica. To podrazumijeva i jačanje Europske obalne straže, Europske vanjske i obalne straže koja treba po svemu dobiti jaču ulogu u politici povratka, ali i stvaranju jedne zajedničke liste Europske unije o sigurnim, takozvanim sigurnim trećim zemljama kako bi cijeli ovaj proces bio što bolje strukturiran i organiziran. Naravno, razgovarat ćemo i o globalnom kompaktu, dakle dokumentu koji bi se trebao usvojiti na razini Ujedinjenih naroda, što je važno jer po prvi puta u povijesti svjetski šefovi
država su se posvetili i donijeli Njujoršku deklaraciju u rujnu prošle godine vezanu za izbjeglice i migrante. Ovaj dokument koji bi bio posvećen migrantima također bi trebao biti usvojen do kraja ove godine, jer migracije su globalni fenomen. U ovom trenutku procjena je da je više od 250 milijuna ljudi u pokretu, od toga 63 milijuna su izbjeglice, dakle nedvojbeno se radi o svjetskom fenomenu, o jednom izazovu za cjelokupnu međunarodnu zajednicu, a to znači da odgovor mora biti zajednički. I ono što je za nas u Europi pa i u Hrvatskoj važno, razgovarat ćemo o integriranom upravljanju granicama, što je sa našeg aspekta veoma bitna činjenica, jer Hrvatska ima najdužu vanjsku granicu Europske unije i sve ono što Vlada Republike Hrvatske u posljednje vrijeme radi, to je da ojača taj segment vlastite politike i time pridonese sigurnosti Europske unije, sigurnosti migracija. Mi smo, kao što je poznato, nedavno otvorili jedan centar za migrante u istočnoj Slavoniji. Planiramo ići dalje sa tim i s otvaranjem centra u Kuparima, vjerojatno jednom u Lici. Dakle, sve što radimo u skladu sa nacionalnim interesima, međutim i na tragu onoga što su temeljne europske politike, a sa krajnjim ciljem, barem kad je Hrvatska u pitanju, pridruživanja Hrvatske šengenskoj zoni. One question in English, can I ask? Yes, of course. First, is there a room for a compromise regarding an eventual new quota system? Croatia support the principle of responsibility and solidarity. We agreed for a quota for Croatia, and we are working in that regard. Recently, we accepted 40 migrants from Turkey, Syrians, and we already integrated in Croatia society, and these days, I think, as we speak, the next group of people from Turkey will come in Croatia, so we participate in both directions, resettlement and relocation of migrants. Thank you, sir. Thank you. Have a good meeting. Pleasure. Send this to the Croatian National Parliament. Okay, this is my number, this is my email. External Action Service, so Christian will be intervening in the afternoon as we discussed. Maybe at lunch as well.
Maria is just we see each other all the time. Okay, Let's start work today. First of all, I would like to welcome you in Bulgaria. Welcome to Sofia, teacher Rick to host today's meeting. I hope you are going to have a fruitful discussion and you will have a pleasant day. I would like to specifically welcome the Minister of Interior in Austria, Mr. Herbert Kickl. Welcome. The Minister of the Interior of Czech Republic, Minister Lubomir Metnar. Welcome. Let me now say a few words about interpretation. You can speak in your own language, but you can listen it only in English, French, German, Spanish, Italian and Bulgarian. And now allow me to continue speaking Bulgarian. Уважаеми колеги, намираме се в Националния дворец на културата. Това е най-големият конгресен център на България. Тази сграда е построена през Тази сграда е построена през 1981 година по случай 1300 години от създаването на българската държава.
в наши дни се използва за различни културни прояви. През миналата година дворецът беше реновиран и ще бъде основно домакин на събитията от българското председателство в София. А сега позволете ми да премина към дневния ред и някои административни указания. Съгласно програмата, която имате, първата работна сесия, посветена на политиката в областта на убежището, ще продължи до 10:30 часа, когато ще прекъснем